Good morning, children. So we finished first 5 units. So and also it's all 5 units are more important, and some basic things it contains. So if you thorough now, it will be more useful in your higher education too. So in that lineup, so we are starting the new important unit number 6, sound. So sound is also you study in higher class as in the topic of acoustics is nothing but a sound. So we'll discuss about that. That topic is in your 10th standard, and here we'll see what is sound. So what is the use of sound and how it is more important in our life. So in our intro, we are hearing the variety of sound. For example, just now I coughed. That cough is in different format. So while talking and singing, it is differ. So we can understand this is cough, and this variety of sound we can hear in our everyday life. So for sound, the ear is main thing. So with the help of ear only we are hearing the sound. So a lot of sounds when we switch on the TV and while talking mobile phone, hearing sound voice and video notes, films, radios. So in TV and theater and all we can hear sound as well as we can watch that on screen. So both light and sound are combined together. In radio and ordinary voice call, we can hear the sound. So both ends of the sound we can hear. So while traveling on bike, then car, and even the ticking a clock in night time, we can hear that very clearly. And wind, so everything is producing sound. So even when the leaves are rustling, that also producing sound. Music, it is giving the amazing thing to our mind. So everything is sound. So whenever the animals, even the animals also producing the sound. Using the sound only we are communicating to each other. Without sound we can't communicate. So there is a shape. Okay. So with the high pitch or low pitch, the sound may be varying. So animals also can communicate. I already told you. And elephants, dogs, cat, etc. So all the animals are making the sound in some ways. Even when we are walking, so due to the friction with the road and our movement, that also producing the sound. So when we are breathing, okay, and when we are dragging the table, opening the door, so everything is containing the sound. So in this sound, the music is more pleasant. The sound is minimum, that is more pleasant to our mind. But sometimes the noise will give more torture to us. It is undesired. It will be irritating to us. In this lesson, we will study about the production of sound and how it is propagating, the human voice system, how we are hearing the sound, and why the noise pollution are more dangerous to our mental health, and the ways how to control the noise pollution. So all about we are going to discuss in this unit. So the simple thing we can say, sound is nothing but a form of energy. Okay, so it is moving from one point to another one point in the to and fro motion as like a vibration. So it is passing from one point to another one point. Suppose நான் இப்போ class roomல class எடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, so when we are talking, when I am talking, அப்போ என்னோட மவுத்ல இருந்து some vibrations will be produced in that air. அந்த vibration பார்த்தோன்னா உன்னோட இயர் ட்ரம்ல போயிட்டு ஸோ வேரியஸ் வைப்ரேஷனாக அதில் அஃபெக்ட் ஆகும். இட் வில் ப்ரொடியூஸ் சம் பூம்ஸ் ஆன் யுவர் இயர். It is stretched there, a stretched membrane. That ear is producing
sound, that vibration is converting to sound, that signal will be sent to our brain, then we can hear as some shape of voice. Okay, now we'll enter into the production of sound. So sound is produced, just now I told sound is nothing but it is energy. Sound is produced when an object is set to vibrate. So when we are making the object to vibrate, the sound is produced. This vibration means it's a kind of rapid to and fro motion of particle. This to and fro motion of the particle causes the substance around it called as vibration. The sound spreads to the surroundings in the format of vibration. For that, this sound requires some medium to move from one point to another one point. So what is that medium? So how the mediums are playing important role in this? About that we will see with some more activities. And before that activities, we can say in the medium the sound will be produced from the source, and that produced sound is transferring in the format of vibration through the medium, then it will be reached to ear, maybe animal or human, anything. So it gives some vibration on our eardrum, so that already fixed in our brain. So அதனால தான் நமக்கு தெரியாத லாங்குவேஜில் யாராவது பேசினாலும் நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியறதில்ல, பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் ஸ்டோர்ட் இன் அவர் பிரைன். பட் இப்போ நம்ம தமிழில் இல்லை இங்கிலீஷில் பேசிக்கிறோம் அப்படின்றப்போ in our brain it is stored, இந்த வேர்ட் என்னன்ற மீனிங் பிரெயினில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. then it will be identified, so what kind of vibration this one அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கும். then we can understand what he or she is saying. This is the way how we can hear the sound. And now we are going to discuss about the activity 1. So we are taking the tray of an empty matchbox எடுத்துக்கிறோம். It is stretched with the rubber band. So around that we are stretching the rubber band along its length, and then we are plucking the stretched. We are stretching the 2 or more rubber bands. We are stretching the rubber bands with our index finger. You can feel some different vibrations like a guitar. Okay, so now when we are touching with the index finger or we are moving that rubber band with our index finger, we can hear some different kinds of vibrations, some sound. After this hearing sound, we are plucking the rubber band and it starts vibrating. You can feel the small humming sound as long as rubber band is vibrating. So after some time this vibration stops here, because the rubber band stops vibrating, then we can't hear the humming sound. So it confirms the sound is produced by vibrating particles. You can see that such kind of vibrations in stringed musical instruments such as guitar and sitar also. The same thing is happening. So rubber band நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஈவன் 2 ஃபிங்கர்ஸில் செய்யலாம். ஒரு ரப்பர் பேண்ட் 2 ஃபிங்கர்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மைல்டாக அதை வைப்ரேட் பண்ணி ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணி விட்டோம்னா we can hear the sound like a humming. This is because of the stretched string. அதே ரப்பர் பேண்ட் நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணாமல் ஃபுல் லென்த்து கொடுத்து இழுக்காமல் ஷார்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரெச் இல்லாத ரப்பர் பேண்ட் நம்ம வைப்ரேஷன் மேக் பண்ணோம்னா it won't give that much effect. That we can understand from this activity. So the stretched body, இதே மாதிரி தான் நம்ம இயர். So we can say for our eardrum, நம்ம இயர்க்குள்ளே இருக்க eardrum பார்த்தோன்னா, so you know the shape of our ear. அதை பற்றி நம்ம ஸ்டடி லேட்டாக. நம்ம ஷேப் ஆஃப் தி இயர் பார்த்தோன்னா இட்ஸ் ஓப்பனிங் இட்ஸ் அ ப்ராடர். உள்ளே போக பார்த்தோன்னா நேரோவாக இருக்கும். and there is a eardrum that we will see later. When the vibration is falling at the eardrum, it will be vibrate, it will give some shape of words to us. ஸோ நம்ம ரப்பர் பலூன், ஒரு உடஞ்ச பலூனை ஸ்ட்ரெச் பண்ணால் எப்படி ஒரு லேமினர் பாடி மாதிரி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் eardrum இருக்கும், மோர் சென்சிட்டிவ். ஸோ ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்ட் வச்சு நம்ம இயரை க்ளீன் பண்ணுறதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடணும். ஓகே, ஸோ ஈவன்
நம்ம இயர்ஃபோன் பட்ஸை டைரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணி ஹெவி சவுண்டில் சாங் கேட்காம பார்த்துக்கணும். ஓகே, நம்ம சாங்ஸ் கேட்டே ஆகணும், இல்லை மொபைல் பேசியே ஆகணும் இயர்ஃபோனை யூஸ் பண்ணி அப்படின்றப்போ we can யூஸ் லோ சவுண்ட். இல்லை நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்க இடத்துல, அதாவது ட்ராவலிங் பண்ணல, வீட்டில் வந்து நல்ல காமாக இருக்க பிளேஸ் நம்ம சாங்ஸ் கேட்குறோன்னா அந்த இயர்பட்ஸை அந்த ஹோல்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணாமல் நம்ம இயர் மேலே ஹேங் பண்ணி அந்த ஹோல் பக்கத்தில் சவுண்ட் கேட்குற மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே, இட் இஸ் செக்யூர் டு அவர் ear. Next we'll see the activity 2. So in first activity we understood the stretched membrane will produce the vibration. When the vibration is falling on that, it producing some humming sound. ஓகே, இதே மாதிரி நம்ம ஸ்பீக்கர் பக்கத்துலேயும் நம்ம கை வச்சோன்னா we can feel the vibration. ஈவன் நம்ம பேசுகிற டோன்லேயும், ஸோ when we are keeping our hand near to our mouth அப்படின்றப்போ we can feel the vibration there. Okay, so we understood the activity 1. Now we are moving to activity 2. So this activity is simple activity. We are using the metal shallow pan. That shallow pan, one end is tied with strong rope and next end of the rope is tied with some vertical object. Now this pan is freely hanging there. எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் நம்ம மூவ் பண்ணாலும் ஆசிலேட் ஆகிற மாதிரி, ஒரு கிளாக்கோட ஹேண்ட் எப்படி ஆசிலேட் ஆகுது அந்த மாதிரி இட் இஸ் ஈஸிலி அண்ட் ஃப்ரீலி ஹேங்கிங் ஹியர். ஸோ யூஸிங் த ஸ்டிக் we are striking this. Okay, so after striking the pan, after that immediately we are touching that pan with our index finger and now we can feel some vibration. So this vibration, so again after some time you touch that vessel, that pan, the vibration will be reduced as compared to the previous one. So again beat that. So again you touch that pan, you can feel more vibration. The beat force is more, the vibration is also more. So time to time that vibration will be reduced. After some time there will be a zero vibration on this pan. So this activity shows when we are striking with a stick, this pan now is vibrating. This vibrating pan produces sound. In this case, vibrations can be felt by touching the pan, but in some cases vibrations are visible. Even we can see through our naked eye. This is the activity we can understand this. Okay, இதுக்கு முன்னாடி படிச்ச மாதிரி ஒரு ரப்பர் பேண்டை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி லென்த்தியாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணி நம்ம இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரை வச்சு to and fro லைட்டாக மூவ் பண்ணி விட்டோம்னாலும் we can see that movement of the rubber band as a vibration. That vibration containing with what? It containing with sound. So by the way of vibration, the sound is produced there. That is very easily understandable here. So we understood from the activity 2, then activity 3, and in this activity 3 we are taking the metal dish. In this dish, first it is containing with only air, so we are not filling this metal dish, nothing is there. Then we are making the sound with the help of spoon. After beating the spoon on this metal dish, and when we are beating with the spoon, this metal dish will produce some sound. So this is because of vibration. So when the metal is vibrating, we can see some sound in the format of vibration, we can hear or we can feel when we are touching that. So in that same metal dish we are filled with the water. Now this dish is filled with the water. Now we are beating with a spoon and now we can feel that vibration on this water. That water will make some circular spots or that water will make the movement, and this movement is the vibration which is produced by the spoon. And from this activity also we can say when the water is moving from one point to another one point, that is because of the vibration produced on this plate with the help of spoon. And now here the water is the medium, and through this water the vibration is moving from one point to another one point. This is the method of propagation of sound. So when it reaches to our ear, we can hear the sound.
So in here we are having the eardrum, that is stretched eardrum. It is most sensible. இது 2 இயர்ல இருக்கு. So by aging this eardrum may get damaged. So only we have to handle careful with the least sound, the audible sound. Okay, and from this activity 3 we understood how the propagation of the sound will be. So it is given in this activity number 3, and now you see the propagation of sound. In this propagation of sound, it is clearly explained how the sound is propagating here. So when we are calling our friend, or when we are talking with our friend or our family members, mother, daddy, sister, etc., at the time we can share our thought. Okay, suppose ரெண்டு பேரும் ஒரு சின்ன ரூம்ல இருக்கோம், ரெண்டு பேரும் பக்கத்து சேர்ல உட்கார்ந்திருக்கோம்னா we can talk in a mild voice. நம்ம மெதுவா பேசினாலே both we can understand. ஸோ அதுவே உன்னோட பிரதர் இல்லை சிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ரூமில் இருக்காங்க அப்படின்றப்போ யூ ஹாவ் டு ரைஸ் யுவர் வாய்ஸ். சப்போஸ் உங்கள் ஸ்ட்ரீட்லேருந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீட்ன்றப்போ யூ ஹாவ் டு கிவ் மோர் வாய்ஸ். உங்கள் ஊர்லேருந்து நெக்ஸ்ட் ஊர் அப்படின்றப்போ டெஃபினெட்லி யூ போத் கான்ட் கம்யூனிகேட் த்ரூ அவர் வாய்ஸ். ஸோ why it happens? So when we are making the vibration, that vibration has the limit. It can travel up to certain distance. ஓகே, இதோட எனர்ஜி பார்த்தோன்னா டைம் ஆக ட்ராவல் பண்ண கம்மியாகிட்டே வரும். ஆஃப்டர் சம் டிஸ்டன்ஸ் வி கேன் சே தெர் இஸ் நோ வைப்ரேஷன், தெர் இஸ் நோ சவுண்ட். அப்போது நம்ம இங்கே பேசுகிறோம் வித்தவுட் மைக், நார்மலி வி ஆர் டாக்கிங். இதை நம்ம பக்கத்து கண்ட்ரியில் போய் கேட்க முடியுமா? வி காண்ட். ஈவன் பக்கத்து ஊர்லேயும் போய் கேட்க முடியாது. பிகாஸ் த வைப்ரேஷன் வில் பிகம் ஜீரோ வேல்யூ when it traveling through the medium. So if there is no medium அப்படின்றப்போ there is no propagation of vibration, we can't hear any sound in this. Okay, so here we having the activity 4. About the activity 4 we will discuss in our next class. So from these 3 activities you may understood how the sound is traveling and what are the activities 1, 2 and 3 are explaining, and how sound is produced. So what is the role of the vibration, how we can hear that sound, and sometimes by touching method we can feel that sound. So all the things were discussed here. So hope you all understood about that. So from this we can say the important point, the sound require a medium. Without medium sound can't travel. So that should be understandable here. Have you understood, children? Okay, and for today's homework, activity 3 மட்டும், take a metal dish இருக்கா, pour some water, அந்த activity 3 மட்டும் தரவு பண்ணிட்டு அந்த activity ஃபுல்லாகவும் including the diagram just ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி போட்டு பிளேட்னு போட்டுக்கங்க. தென் ஸ்பூன் மாதிரி ட்ரா பண்ணிடுங்க. தென் நெக்ஸ்ட் பேரா இருக்கு பாருங்க, the above activity shows up to we hear the sound, that 5 லைன்ஸும் activity 3ல் இருக்க பாக்ஸில் இருக்க அந்த பேராவும் நெக்ஸ்ட் பேராவும் ப்ளஸ் த டயக்ராம் படித்து ஹோம்ஒர்க்கு அவங்க நோட்டில் எழுதி எனக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து இமேஜை பர்சனல் வாட்ஸ்அப் நம்பரில் சப்மிட் பண்ணுங்கள். அண்டு ஒரு சின்ன அட்வைஸ், நீங்கள் கிளாஸ் கவனிக்கும் போது மொபைல் லேப்டாப் ஸ்க்ரீனை மட்டும் ஃபுல்லாக டிபெண்ட் பண்ணாமல் கையில் டெக்ஸ்ட் புக்கும் வச்சுக்கோங்க. ஸோ லேப்டாப் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஆர் மொபைல் ஸ்க்ரீனில் ஹாஃபும் புக்கையும் டிபெண்ட் பண்ணி படிங்க. ஃபுல்லாக ஐயை ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்க வேணாம், கண்டினியூஸாக ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்க வேணாம். ஓகே, ஏன்னா நம்ம ஒரு 2-3-4 மந்த்ஸாக ஆன்லைன் கிளாஸ் போயிட்டுருக்கு. ஸோ கண்டினியூஸாக ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும்போது இட் வில் பி மோர் டேஞ்சரஸ் டு ஐ. ஓகே, ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்கையும் நீங்கள் காதில் கேட்டுக்கிட்டு ப்ளஸ் ஸ்க்ரீனையும் 50-50 யூஸ் பண்ண பாருங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.